good afternoon to you. You're just in time for NEWSFEED here on TV47 with me, Muthoni Maina. Do send us your feedback at TV47 Kenya across all social media platforms, with 22047 being our SMS line. Starting off, some unnamed politician has been accused of being behind the recent spate of murders in Mawanga, Nakuru County. We are now joined by our Nakuru reporter Chichi Josephine with the latest on this story that we have been following from last week. Tumeweza kupoteza maisha ya watu wetu, sema ni watu 6, lakini for record purpose ile thibitisho tuko naye ni watu 3 wameweza kuuawa na hawa majangili hawa si hoja maisha ya Wakenya imepotea ambaye haitakubalika kufanyika tena, na nataka niwaambie kama waandishi wa habari, na hii ujumbe tuweze kupeana kwa wakazi wa Nakuru county, na pia Wakenya wengine wajue ya kuwa vile Mheshimiwa Waziri aliweza kupeana hakikisho kwa wakazi wa sehemu hii. Mimi kama Regional Commissioner sehemu hii ya Bonde la Ufa nikishirikiana na wenzangu, hayo ni mambo ambaye kusema ukweli haingekubalika kufanyika, lakini imefanyika, na tunataka kusema ya kuwa si mambo itaweza kufanyika tena katika nchi yetu. Kama walinda usalama ni lazima tuseme hayo ni mambo yatafika kikomo. Ningelitaka kusema uchunguzi umeanza, labda mtauliza motive ilikuwa ni gani. Hayo ni mambo ambayo uchunguzi unaweza kudhibitisha, kwa sababu wengine mnasema ni cult. Kuna sababu gani ya mtu kuuawa na pia unachoma hiyo mwili? Hayo ni mambo ambaye imetubidi kama walinda usalama tuweze kuiangalia kwa undani na kuhakikisha kuwa wahusika wameletwa ndani. Kulingana na vile sasa tumepiga hatua gani kufikia sasa, uchunguzi unaendelea, na hata baadhi ya wenzetu hapa hawako na sisi kwa sababu kuna mambo wanafuatilia. Kwanza tumefuatilia hawa watu ama hawa wakora wanaitwa confirm, lakini si jina confirm pekee. Kuna wenzao wengine wanaitwa Mauki, kuna wale wanaitwa Nyuki Squad, kuna Gaza na kuna Jerusalem, na hata Boston Brothers ambaye tumeambiwa ni baadhi ya hawa criminal gangs katika sehemu hii. Zile areas ambayo wametajwa huwa wanafanya hayo mambo ni sehemu kama Ponda, zile sehemu Ponda Mali, kwa Roda Estate, Steamer Line, sehemu kama Jasho, Bangladesh, Shabab, Mwariki, Mauki Estate, na mpaka sehemu za Katembwa. Ile tumedhibitisha kufikia sasa hawa criminals tumefanya profiling na wahusika kuu 42 wako katika rada yetu, na tunawafata na kuhakikisha ya kuwa tumewapata na wamekabiliwa kisheria vilivyo. Ile tunataka kusema ya kuwa mtu yeyote ametajwa bila kujali yeye ni nani katika jamii, tumesema aweze kuweka korokoroni, waandikishe taarifa kwa polisi na uchunguzi uweze kuendelea, kwa sababu wananchi wenyewe wametuambia katika mkutano wa hadhara fulani anahusika, na kuna wale wanashirikiana na huyo fulani. Kwa hivyo kufikia leo kuna baadhi ya viongozi wameandikisha taarifa na uchunguzi unaendelea, na tutahakikisha wamekanyaga kotini.
Tunataka kusema yule yote atapatikana amejihami na hizo crude weapons, mambo ya machete, mambo ya visu na mambo zingine, wewe ujue utakuwa kama mwenye amejihami na bunduki aina ya AK-47. Hautakuwa tofauti na hawa. Na tukikupata unajua matokeo ni gani. You know the consequences, and that's our message to these criminal gangs. Kufikia sasa tuko na cases 108 total cases ambaye inahusika na hawa wahuni, na wale wameshikwa ni 128. Tuko na suspects 128, na tutahakikisha wote wamekanyaga kotini. Baadhi ya zile vitu tumeweza kupata kufikia sasa ni visu, wengine wako na sim cards kadhaa, masimu ziko mingi, na pia tuko na exhibits ambayo tutaonyesha hapo nje. Mfano simu ni 436, laptops 40, visu 61, kuna zile tunasema swords 6, panga 15, na pia hard drugs kama bangi 3367, ile tunasema rolls, na pia zaidi ya kilo 100 ya bangi ambaye ziko pale nje. Tutawaonyesha pia kuna sachets ya heroin, kuna mapikipiki 10 ambaye tumeweza kuzinasa, na la ajabu hakuna yeyote anajitokeza kusema ni yake. Kwa hivyo hii tunasema hizo exhibits tutauliza idhini ya koti tuweze kuharibu, kwa sababu hatutaki zirudi kwa wananchi. Lakini vitu kama motorcycles ama pikipiki, hiyo tunasema zitakuwa forfeited for public use. Tutapata idhini na tuhakikisha hata auction ndio hiyo iwe ni mali ya umma. It will be part of the government revenue na haitarudi kwa wao wahuni. Jambo lingine tumezidisha ile mambo ya kupiga doria, kwa sababu identify zile hotspots, zile sehemu katika Nakuru North, Nakuru East na Nakuru West. Officers wetu chini ya mwana RPC hapa na CPC tumechora operation order, na si mambo ya kwenda kuonyesha wananchi siku 2-3. Tunasema hiyo itakuwa ni kazi itadumu forever, kuhakikisha ya kuwa maisha ya wakazi wa sehemu hii imelindwa vilivyo. Vile vile serikali yetu imesema tunataka uchumi wa masaa 24, 24/7 economy, na njia kipekee ambayo inaweza ikafanyika ni kuhakikisha kuwa kuna usalama wa hali ya juu. Kwa hivyo hiyo ni hakikisho nimepeana na tumepeana kama walinda usalama. Jambo lingine ni ya kuwa tumejua kuna uhusiano kati ya dawa ya kulevya na hawa confirm criminal gangs, na tumejua wale tunasema drug barons katika county hii. Hii kama hatutakuwa uangalifu ni kama inachukua mwelekeo wa sehemu za pwani. Kwa hivyo wahusika wakuu katika sehemu ya Bondeni na Kivumbini ni watu wamejulikana, ndio wanapeana hizo drugs kwa hawa vijana kama peddlers wao, na ndio ina facilitate hii kazi yao kuweza kuendelea. Na wahusika tumekubaliana kuanzia dakika hii ni mpaka wapatikane, wakanyage kotini na sheria ichukue mkondo wake. Kwa hivyo kwa ufupi ningetaka kuambia kama waandishi wa habari ya kuwa hii ni mambo ambaye kama serikali tumeitulia kwa uzito, na ile maisha imepotea hatuwezi kuirudisha, lakini wahusika lazima tuweze kuwapata. Na uchunguzi nimesema imeanza. Kuna watu wameanza kurecord statement, wametuambia mambo mengi. Hata kufikia sasa ile ring leader ambaye ana coordinate mambo ya confirm tushapata majina yake, na hata kuna mwenye anapeana finances ya kufanya hizi kazi, wanakodeshwa manyumba na mambo mengi. Kwa hivyo tukipata hawa na hata ndio tunawafuata, ienda ikawa hata sahihi labda wako korokoroni washashikwa, ndio nimesema wenzetu wengine wako nje,
kuwafata na kuhakikisha wameleta ndani. Kwa hivyo yangu na wenzangu hapa ni kusema ya kuwa hatutakubali Nakuru ishuhudia yale mambo yamefanyika. Tunasema poleni kwa wale jamii ambayo wamepoteza wapendwa wao, lakini hiyo itakuwa ni chapter ambayo tumeifunga kama serikali. Na tumesema officers wale wanasembea kazi, hatutakosa na hatutasita kuwachukulia hatua. Kwa hivyo hata sasa nafikiria kuna mambo waziri atakuja kutangaza, kwa sababu tumekubaliana yale mambo yanastahili kufanyika katika sehemu hii. Wale wamesembea kazi, kuna utaratibu, lakini pia nataka kusema ya kuwa officers wetu kamwe wasitishiwe. I want to assure our police officers they have our support, na yule yeyote atatishia officers kufanya, kwa sababu tumeweka polisi katika uoga mingi. Mtu ambaye amejihami na panga, visu, tumeshuhudia mauaji hata Nakuru town. Nafikiria mwezi moja iliyopita kuna kijana mfanyabiashara aliuawa. Kwa hivyo wewe mwenye unatuuliza tuangalie haki ya binadamu, human rights, you also need to look at what our officers are going through. Kwa hivyo nimesema ikiwa utajihami na visu na mambo kama hiyo, tukikupata wewe ni kama criminal mwingine, na matokeo tunajua. That is the assurance we want to give to our police officers. Wafanye kazi yao bila woga. Tuko na hawa, tutasimama na hawa, na kuna sheria pia inatulinda kufanya kazi zetu. Nafikiria labda kuna maswali nitawachia hapo, lakini tafadhali pia tuchunge mambo ya social media. Let us not create unnecessary anxiety, tension. Let us give hope to our people that the government is in control. Some strong statements issued there by Malim Mohammed, the Rift Valley Regional Commissioner, in regards to the spate of killings that have sparred in Mawanga, Nakuru County so far, having 6 victims on record so far. He has stated that the gang labeled confirm so far, allegedly, out of the 6 victims are involved with 3 of those victims. And also in regards to that, he has stated that the ring leader name and those believed to be sponsoring that group, that their names are already on record, and he has clearly stated that they will face the full arm of the law, also urging police officers to not be shaken by any threats that they will receive down along that line. Chichi Josephine is on that story, and she will give us a more detailed report later on. Now moving on, stakeholders in the labor sector are currently, or rather earlier on, attended a 3-day conference in Mombasa to officially launch the National Job Fair, led by Cabinet Secretary for Labour Simon Chelugui. The conference aired out some issues addressing employment, including the challenges faced by Kenyans who travel to the Middle East to seek employment. Now let's listen in. Play that we've just witnessed, or we've just seen a few minutes ago, actually is the way to go. We've been dealing. We are here because we have a challenge. We are trying to solve. We're trying to sort out, and we can only do this in partnership with the community through simple messages that can relate with the people and be able to overcome. Some of this can be dealt. Some of the challenges we are dealing with can actually be managed through community participation, including what we've just seen. So I want to thank you, NEA, for such a wonderful organization. So I want to begin by acknowledging the presence of our CAS, Bwana Jackson Kala, Engineer Peter Tum, our PS, our Regional Commissioner and friend, Dr. John Elungata, Madam Jacqueline Mugo, FKE CEO, and also the ILO Country Director Representative, who is Madam Aido Awe, and IOM Deputy Chief of Mission, Emra Gula,
The NEA Board of Directors, our DG have mentioned, our heads of department, Ministry of Sector. I'm accompanied by CAS, Mr. Jackson Kala, and the PS, the Minister of Labor, Engineer Tum, and we have been also joined by the Regional Commissioner, Dr. John Elungata, on behalf of the Ministry of Interior, whom we work very closely in terms of any migration and management of migrant workers. Today is one of the planned job fairs that we have been organizing for the last 2 years. But we have not been able to do it because of what you know, the COVID protocols. And so we thought it wise through our agency NEA to come up with this job fair that brings trainers, employers, and workers to one roof, so that we discuss the challenges and opportunities that are there for our young people. As a country, we produce about 1.2 million young graduates, and our economy can absorb 800,000 young graduates. And so that leaves us with a balance of about 400,000, whom we have to find ways and means of absorbing them, but both locally and also abroad. And as we do that, we go through many challenges. Some of them is what you've been seeing we've been witnessing. It's unfortunate that some of our people have lost lives, some have been abused. And when we look back, we find challenges in the processes. And through these job fairs today, we want to profile the issues and even sensitize the job seekers and also those to political matters. With 41 days to August polls before Kenyans make the next decision, the race has attracted a number of youths in various elective seats, while others are being nominated for deputy governor position. The question that begs is, what's the space of youths in this election? We are now joined by our reporter Boniface Baraza to give us a live update on that. Kisheria. Mudhoni Maina, and thank you. In Endebess constituency, Trans Nzoia County, the further end at Kenya-Uganda border, whereby it's 41 days to August polls, and with the countdown to the August polls, we've seen politicians on campaign trail continuing to intensify their campaigns just to move voters ahead of August polls, with a number of elective seats attracting the youths contesting for these positions or for these seats, and also other youths have been lucky enough to be nominated as deputy governors in these contests for August polls. And this is the matter that we are focusing on today, just to get to understand what is the space of youth in this elective season, or in this electioneering period, whereby we're seeing youth trying to contest, just trying to tell the world that it is a matter of time, and this is their time to contest for these seats. The youths have been citing a number of setbacks, or a number of issues being the setback that is hindering them to ascend to power this electioneering period. But they say they cannot continue to lament. They cannot continue to lament as they continue to lament, rather than being the solution seekers and offering the solution. And therefore, we'll be joined briefly. We'll be joined briefly by these. We'll be joined briefly by Joyce Cheruto Keter, who is the deputy governor designed for Dr. Chris Wamalwa, who is Kenya Kwanza gubernatorial candidate. Thank you for making time for TV47 when we live. Briefly tell us who you are, and how has the electorate, or how the electorate have received you? My name is Joyce Cheruto Keter, the Deputy Governor
in Kenya Kwanza. I'm with Chris Wamalwa. So the reception with me being the Deputy Governor, it has been really nice. It has been really positive, both from the youth and everyone in general, and a symbol of hope. People are happy that now there is a change in politics, and a lot of youth have joined our campaign as volunteers under the Youth for Youth agenda. So I'm happy that at least I'm breaking the ceiling for some people in this county. Most people, yes. Someone will ask, you're very young, energetic, and you're coming from a very rich background of profession. Why politics, and how are you navigating this murky water of politics? Well, I've always been in politics, not practically, but I've done political science, and my work, the last work that I resigned from was, I was working as a political advisor to the ambassador. So I've always been interested in politics ever since. And the main reason I've joined politics is to make a difference and a change for people in this county. Because I've been coming back to this county because I've been working in Nairobi, and I have not been impressed how my people have been living. So the reason is to make a change, for people in this county. You represent the constituent that we say the youth factor or the youth voting bloc. Per se, how have they received you? The youth are happy. The youth are very happy. They're very happy. They know that at least now they have someone who can speak for them. They have someone who can make a difference. And you know, in this county, the youth, there are a lot of problems. They don't have work. Yeah, kazi iko, it's a problem. Yeah, so they know that now mimi ni mtetezi wao, na nitakuwa mtetezi wao. We are planning in our government to have 30% of jobs in the county assigned to the youth, and I know that is hope for them. Yeah, that is really hope for them. And another thing that I want to do for the youth is have scholarships, 500 scholarships annually assigned to the youth, and international scholarships. And when I was working in Korean Embassy, I was the main docket that I had was giving scholarships. So I know I have a lot of networks, and that is possible. Yes. The clarion call from the quarters of youth is unemployment. In an event, you guys, you lucky to ascend to power come August 9. What step do you assure the youths? In terms of employment, so one thing I want to assure the youth is kazi tutawapea. Like I mentioned earlier, 30% of jobs in the county will be assigned to the youth of Trans Nzoia County. Another thing is tenders. So for tenders like village roads, I know that is under the MCAs, but we are going to lobby and make sure that MCAs assign those tenders to the youth. Another thing is boda boda. They want shades. Most boda boda people want shades in this county. So those tenders we're going to give to the youth to create those shades. Yes. Thank you. What are these issues? What are these major issues that are making youths to shy away from elective seats? Well, you know, youth, normally they are told that they are the leaders of tomorrow, right? Yes, so I think that is what is making them shy away, because these opportunities don't come easy. Like, for example, my example, I was not chosen as the deputy governor at first. Yeah, it was given to a teacher. He's called Bethwell Kiriod, and he's not a youth. So I'm happy that now probably I've broken the ceiling, and I'm hoping that in 2027 more youth will join politics. Yes. What should be done to see that these more youths join politics? What should be done? Well, I think it's just for people like me who have joined politics, who are a symbol of hope. I would like to urge more youth to join politics, because I know some people might be scared that politics is murky. It's a murky waters, right? Yeah, but it is not. Politics is all about changing people's lives, and I would like to urge the youth of this county to join politics and to make a difference, because you have a voice. You can make a difference. Yes. Your last message?
My last message is for August 9th, for the youth and everyone in this county to vote for Chris Wamalwa and Joyce Keter so that we can transform our county. Thank you. That is Joyce Cheruto Keter, the Deputy Governor designate to Dr. Chris Wamalwa, who is Kenya Kwanza gubernatorial candidate. Very youthful, very energetic, having exited the professional world to get into politics. And therefore, for the interest of time, I take it over back to you, Mudhoni Maina. Thank you so much, Boniface Baraza, for that beautiful angle right there, acting as an eye-opener to the youth factor, as the youth are definitely being given the upper hand on this electioneering period. Even as we highlight the setbacks, they're definitely going to gear forward so as to act as catalysts to those setbacks as they garner solutions. Thank you so much, Boniface, for that report. Now, moving on, the newly opened Tiati Secondary School is now a source of hope to dropouts who had married decades ago. And as Elizabeth Atieno now reports, some dropouts who would be potential bandits in the vast Kerio Valley have now opted to go back to class to seek knowledge and turn away from the retrogressive cultures. In Tiati constituency, Baringo County, we come across Tiati Secondary School. Judging by the look of the classrooms, this school is new. And just like these classrooms, this school is a new dawn to a number of residents. Here, we meet 25-year-old Daniel Lumatwa, who is a father of two. He tells us that he opted to go back to class after a decade since he completed his standard 8 education and inherited his brother's wife. So nikaamua kwa sababu hii ni nyumbani, hii ni shule ya nyumbani. Nikapata principal hapa, nikaambia mimi nataka kusoma. Naye pia hakunileta down, akaniambia if you are ready, you are welcome. Mimi nikafeel mzuri pia, nikasema asante. Nikaamua nikakuja sasa. Lumatwa recalls the setbacks he witnessed after he dropped out of school before he reformed in 2019, sentiments echoed by Jadwick Lokala. Tena nikakaa kukaa nyumbani kidogo, hiyo sikurudi tena kwa shule. Sasa nikakaa nyumbani for the whole of those years. Hapo nikakaa tu huko nyumbani kidogo mpaka hata mimi sikuwa na yani kufikiria mzuri. Mpaka sometimes kuna wakati hata nilienda mpaka nikawa mlevi, nikaingia maneno ya drugs kidogo. Maisha bila masomo ni bure. Ama mahitaji ama nini yangu, maisha yangu nikiwa ni kama hata Mungu ako na mpango na mimi, kwa sababu venye niko ni kama mimi siamini kama nikikaa hivyo, siamini kama mimi ni mtu ama nini. Tiati Secondary School is now a source of hope to many dropouts in Tiati constituency who would otherwise be potential bandits in the vast Kerio Valley. Nataka nikimaliza shule, mimi nataka nisome nikuwe doctor, niitwe doctor mali. With over 97 Form 1 students enrolled in this school, Moses Lorien, the school principal, is positive that the institution will be a mindset transformation to the hundreds of students targeted. One, it has completely eradicated, because this number you see here, this number could have stayed at home, and that one could have bring some problems in the future. So education as such has really transformed this place in terms of eradicating those other behaviors, which has put the land, the name of this land, a bad name. Illiteracy in Tiati currently stands at 75%. Local leaders have begun an education awareness campaign in a bid to ensure the community run away from retrogressive cultures such as early childhood marriage, cattle rustling, and female genital mutilation. Elizabeth Atieno, TV 47. Thank you, Elizabeth, for that report. Definitely wishing them the very best of luck in their quest for education. Now it's time to take a very short break. We will be right back with more, to keep it right here.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Candidates are on the run to gather votes from voters, giving their manifestos as a persuasion to vote for them come August 9th polls. Kenya Kwanza presidential candidate William Ruto signed a youth charter yesterday as he assured the youth of job opportunities in his government in identifying gaps, saying they have been left out in the past leadership. Deputy President William Ruto interacted with youths who have ventured into different businesses to earn a living, promising them full support from his government if they will turn up in large numbers and vote for him in as the next president of the Republic of Kenya. Ambao ni watu wako kwa creative industry, watu wako katika sports industry, ya kwamba hiyo fund kila mwaka the whole of it itaenda kwa mambo ya sports, kama vile sports infrastructure kama hii hapa, sports stadia, sports ile mambo yote ambayo itasaidia sports. Hatutapeleka kwingine mahali saa hizi imepelekwa. Saa hizi imepelekwa kwenda kutengeneza hospitali. Hospitali tutajenga na pesa ya serikali, lakini hii tutaweka katika fund ambayo itafaidi watu sportsmen kama wewe, coach kama wewe, muweze kupata vifaa kama hizi na kuwe na progressive investment katika hiyo mambo yote ya sports infrastructure. And that is why I want to ask of you, the young people of our nation, this is a defining moment in the history of our country. I want to ask every young person in Kenya, whichever way you want to vote, but you must vote. You must wake up and vote. And I want to urge you, as you go to vote, vote wisely. Moving on, the Orange Democratic Movement leaders from Malindi have asked Kilifi County voters to reject AISHA JUMWA's bid for governor, as her degree is questionable. The leaders said JUMWA cannot be entrusted to manage the billions of shillings allocated to the county government by the National Treasury. They further hit out at the Kilifi North MP Owen Bayer for playing double standards on JUMWA's degree. Initially, Bayer had said JUMWA's degree was fake, but defended her later in the weekend during the DP RUTO'S tour in the county. JUMWA is battling in the race to succeed Governor Amason Kingi, who is finishing his second and last term. Ningependa kwa niaba ya kamati yote ya ODM ndani ya Malindi kumjibu Mheshimiwa Owen Bayer ambaye ni mjumbe wa Kilifi North kwamba yeye mwenyewe ameongea na wote mmesikia
kwa sauti yake mwenyewe kwamba Aisha aweze kumconvince kwamba alitengeza wapi degree, na degree ni karatasi ama iko kwa kichwa. Ukweli ni kwamba Owen Yabaya jana alibadilisha msimamo na kwamba yeye kama mwalimu wa university amethibitisha kwamba degree ya Aisha iko sawa. Swali ni je, Owen huyu ndiye aliyesema kwamba Aisha athibitishe kama degree iko kwenye karatasi ama iko kwa kichwa yake. Na sote tumeona performance ya Aisha Jumwa kwamba hata juzi alipokuwa na mkutano Kilifi aliandikiwa speech na Owen Yabaya akashindwa kuisoma. Hivyo ni kwamba huyu degree yake alithibitisha vipi huyu bwana? Manake namna alivyoisoma ile speech ni sawasawa na mtoto wa darasa la pili. Mtu kama huyo tutamwamini vipi kwamba aje awe gavana asimamie mabilioni yote ya Kilifi County na yeye mwenyewe hata kusoma hajui? Now, Jubilee aspirants from Lamu County have expressed their faith of Azimio la Umoja candidate Raila Odinga of winning in the August general election. Led by women rep aspirant in the area, Nana Mote, the leaders now say that Jubilee government was able to fulfill 80% of its manifesto during its second term, and that electing Raila Odinga will pave way to complete the remaining percentage. Lamu is a Jubilee zone na hiyo inajulikana. Sisi kama wana candidate wa Jubilee hatuna wasiwasi na ushindi wetu, kwa sababu sioni kama Lamu wapinzani watakuwa na nafasi. Sisi tumeweza kupata lapset kupitia serikali ya Jubilee. Sisi tumeweza kupata barabara masaa matano, na ndio maana nikasema na ombi langu kuu kwa wanalamu ni kwamba still tusitoke nje ya serikali, still tupigie Jubilee kura na viongozi tuibuke washindi ili tuweze kuendeleza maendeleo ambao Uhuru Muigai Kenyatta amepeana kijiti kwa Raila Amolo Odinga. Tayari manifesto yetu yajiuza. Tulisema mambo ya rural electrification tumepata, tulisema mambo ya Lamu Port tumepata, tulisema mambo ya barabara ya Lamu tumepata, tumesema mambo ya healthcare tumepata, na tunaendelea zaidi kwa sababu manifesto ya Jubilee ni agenda 4. Bado agenda 4 hatujaweza kukamilisha. Kwa hivyo bado manifesto ile ya Jubilee tunataka kuikamilisha zaidi. Muhimu angalie sera, mambo ya pesa haisaidii, kwa sababu hata ukatoa pesa utamaliza. Na ukikubali pesa kwa mwanasiasa ndio sasa wewe ushauza ile kura yako. Kesho usiende kulalamika. Tufanyeni kampeni, uza sera zako, uhakikishe kwamba nchi yetu tusichome jamaa. Now, Azimio-affiliated political candidates in Busia have supported the use of a manual register during the August polls, citing technology failures that could deny residents their right of voting. Led by senatorial candidate Maxwell Shundu Wanjala of Federal Party of Kenya, the candidates expressed fears that IEBC insisting to rely on electronic voter register is in bad faith, a sinister motive. Speaking during a Meet the Youths tour in Butula sub-county, Shundu, however, cautioned youth against violence before, during and after elections and called on politicians in Busia County to uphold peace at all times. Niseme kuwa kivyangu naona mambo ya manual register ni muhimu. Kwa vile saa zingine hatuwezi tegemea mambo ambayo tunasema tunategemea sana mambo ya dijitali. Mambo ya dijitali inafika wakati fulani kunakuwa na itilafu, hasa mambo ya internet ama ya umeme ama shida yoyote. Nakubaliwa kuangalia katika manual register ya IBC. Kwa hivyo tusiwe na shida hata kidogo. Kila mtu atapiga kura na hii kura haitaibiwa na mtu. Haitaibiwa na mtu. Tunajua kwamba haki ya Wakenya itatendeka. Tusije kama kuzusha vurugu. Jambo la pili, tusije kwa njia yoyote ile. Kwa vile wanasiasa hao, mtu anakuja leo anawatumia nyinyi, mnazusha rapsha, mnapigwa na tear gas, hata wengine wanawawa, wengine wanapata ulemavu kupitia kwa mambo ya fujo. Na wasihi tafadhali, mjue nyinyi pia ni viongozi. Haya machache, wacha tuendelee. Moving on, a cross-section of outgoing Kisii members of the County Assembly now wants some MCAs arrested for violating the budget-making process laws. According to the MCAs, the budget, among other resolutions, were passed without the involvement of the acting speakers, chairpersons of the key County Assembly committees, and public participation. The budget was also passed after the County Assembly had adjourned on June 15, 2020.
2022. The acting Speaker, Devins Onuso, dismissed the House sitting for contravening the rules and regulations since the signatures appended on the document lacked signatures of authorized people. Under the guidance of our governor who is going out, His Excellency James Elvis Omalibongwai. And in fact, it is very unfortunate that he himself, you can see all these honorable members who are here, that they were part, they didn't have even information that there was a sitting on the 16th, even when we had adjourned in Dai on Wednesday, the 15th of June this month. The rules are very clear. The powers bestowed on the Speaker are so immense. Any document which does not get the approval of a Speaker does not get even its way to the Assembly. No signature of the acting Speaker is in those documents. The vellum, which is supposed to be signed by the Speaker before it goes to the control of budget, does not have my signature. Once a memorandum for alienation of land has been presented to the County Assembly or for purposes of public land, the Assembly Speaker, who is presiding on that very particular day, commits that memorandum to the relevant Committee on Lands and Fiscal Planning. Then that committee is expected to go and conduct public participation so that there is an input of the public. What happened on day 16, it is the passage of a memorandum without the input of the public. And remember, colleagues, Article 10 of the Constitution talks about public participation. Register as the move by the IBC suggesting to only use biometric system to identify voters has continued to elicit mixed reactions as a section of leaders want the use of both manual and biometric for backup purposes. Speaking in Tiati during a campaign, Tiati Member of Parliament William Kamket said that IEBC should consider manual backup since the biometric register has a tendency to fail by default or design. Register ambayo Jebukati amesema wengi wao watatupwa nje kwa sababu hata kuongea peke yake na yule presiding na wale maofisa wako pale hawajui hiyo lugha. Kwa hivyo mimi nataka niunge mkono yale maneno Kamketa amesema kwamba biometric register itumike na ile ingine manual register itumike. Hili wakati mtu ataangalia jina yake ama afinye ile kidude na isiweze kuingia, aweze kuangaliwa kwa register na aweze kuthibitishwa kwamba ako ndani. Kuangalia kura ya wananchi, lakini pia kuwe na backup. Ndio hiyo kompyuta yenu ikiharibika, hatutaki hii watu wote hata moja. Tunataka kura zote zihesabiwe. Now, Mumia's East Member of Parliament, Benjamin Washiali, and residents of the region have condemned an incident where it is alleged that parliamentary candidate Peter Salasia was beaten and injured by county police officers. Salasia, who is vying for the seat under DAPK, allegedly came to attend a political campaign rally which was attended by Kakamega Governor Wycliffe Oparanya to drum up support for ODM parliamentary candidate Lucas Radoli Ochami before violence ensued. Tunataka tuambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sisi kama sisi vijana na tumeamua sisi tutakupigia kura, lakini mtu ambaye anataka kuharibu kura zako ni mtu mmoja ambaye anaitwa Wycliffe Oparanya. Na sisi tunasema hivi kwa sababu huyu jamaa amefrustrate all the parties ambazo ziko ndani ya Azimio katika Kakamega County mzima. Sisi tulikuwa nyuma Azimio na Ferdinand Baraza, lakini ile kisanga ambayo umefanya jana, sisi watu wa Mumias East tunaenda kushift, tunaenda kumpigia Malala kura. Mheshimiwa Oparanya, mambo yako sio mazuri. Wacha nikwambie, sisi kama watu wa Mumias East hatutapiga suit. Tutapiga Mumias East PK Kalerwa Salasia. Kuna jitu tunapiga baba hapa katikati kwa sababu wewe kile umeweka baraza kwa mfuko, tutaangalia. Mimi nataka tu nichukue nafasi hii niwaombe wanasiasa wale wanaotaka kiti ya Mumias wadumisha amani, na wakipata mtu mwingine ameshachukua venue fulani na anatafuta kura hapo kwa kuongelesha watu, watafuta na mahali pengine kwa sababu nafasi ziko mingi.
Still on rifts, the political fights within Azimio la Umoja coalition brought by zoning of political areas and persuading the less popular candidates to shelve their ambition in favor of their coalition partners so as to win the election has caused an uproar within the coalition. Mathare constituency Jubilee aspirant and musician Kelvin Kioko has lamented of ongoing political propaganda that he has stepped down in favor of ODM's Anthony Oluoch. Bahati accused ODM Secretary General Edwin Sifuna and CAS Rachel Shebesh of forcing him to step down despite his popularity within the constituency. An electorate from Mathare has called on the coalition leadership to allow them elect a person of their choice. Jaramogi Oginga Foundation, and by meeting all constituencies in the Azimio coalition were represented, and Baba the Fifth pia passed by, and he made it clear that the polls are out, and he stated that right now we will consider a candidate that is leading. Next day I was called for another meeting, and it was being chaired by Honorable Gomo, Honorable Shebesh, Honorable Ndolo, and many others. He made it clear that Bahati is leading both on polls and on ground as the MP of choice. Unaniambia Honorable Sifuna na Shebesh wameamuka wakasema nime step down. Kuna propaganda that will change the vote and the minds of the people of Mathare. They have decided that we will change our leadership, and the next member of parliament is Kevin Bahati Kioko. Moving on, Shining Hope for Communities, SHOFCO has cautioned youths who form the largest voting bloc against voting leaders based on party, ethnic group, affiliation, religion, and race. Speaking during a political debate for Nyali aspiring members of parliament, SHOFCO Urban Network Director Catherine Ngadhora said the lack of background checks on people seeking elective positions are the main reasons that poor leaders get elected in Mombasa. Moreover, Mombasa and Kilifi have a large number of youth who are registered voters, and according to Ngadhora, it is prudent that they are targeted. In our Maweni site, they will come and listen to the aspirants. They will have a Q&A time to ask questions about what they think are priorities in their lives and what the MPs are thinking about it and their plans for them. So it's about interrogating their manifesto, and also about changing the mind shift of our members, that it's about voting for issues and not voting for personalities. It's about voting for those leaders who will drive their agenda, who will improve their livelihoods, and who actually do care for them. Na lengo na madhumuni yake kuitengeneza hii debate ni kuleta watu pamoja, ndio zile vita ambao tunaona baada ya election isifanyike. Na leo waheshimiwa wote ambao wako mali hapa watuambie sera zao mmoja baada mwingine. Na baada ya kutoka hapa wa shake hands, tunataka peace. Baada ya hii tunataka tusikizane kama jamii, na yule ndugu yangu mwenye atapiga kura kesho kutwa bado ni dada yangu na bado ni ndugu yangu. Wananchi wakienda kuchagua viongozi, wenda wakachague sera za mtu. Things that can actually bring about sustainable developments. So ile mambo ya kudanganywa, manake ubaradhuli, kejeli, mpigo wa kifua, urongo umekithiri huko mitaani. Watu wanadanganywa left, right and center. Umuhimu wa hii debate ambayo tuko nayo hapa siku ya leo ni kwamba inawapatia wananchi kuelewa Marine na wale wengine ambao wanataka kitiki cha Nyali wanataka kuwafanyia nini. Na pia inawapatia wananchi wa Nyali fursa ya kipekee ya kuwa na uwezo ya kuwauliza hao viongozi maswali mengi, pengine hawangekuwa na uwezo wa kuwauliza hadi election iishe, lakini wanapata fursa muhimu zaidi ili watuulize, tuwaelezee tutawafanyia nini yule ambaye atachagulia kama mbunge wa Nyali.
On to business matters. For the first time, bidding women from the pastoral communities will have an opportunity to market their products through a digital platform following the launch of a USSD platform. These are basically 127 cooperatives and are from 7 pastoralist counties, which include West Pokot, Narok, Baringo, Samburu, Turkana, Marsabit and Kajiado. The government project is facilitated by Ushanga Initiative under the Ministry of Sports and Culture and Development Partners at a cost of 400 million Kenya shillings initiative. Initiative imenisaidia kwa maana nimeshapata elimu nyingine ambayo sikuwa najua ya kwa vile anaweza kununua kutoka kwangu. Sitarajii sasa kupata mtu ya nje kununua. Rafiki yangu karibu ananunua kwa sababu anapenda. Kwa vile nimejua kutoa quality products kulingana na training yenye nimepitia. Zamani tulikuwa tunauza tu locally, tunaenda barabara, tunakaa kwa magates ya mimi natoka Masai Mara. Sasa sisi tunauza kwa hii magates yenye wazungu wanaingilia kwa National Park, tunauza tu hapo, lakini sasa wanatuambia watatutengenezea sheds ambayo tutakuwa tunauzia vitu na vile watatutengenezea vile tunaweza shona na kutoa vitu zetu nje. Kwa makina ni Selina Kipkerker. Nikiongeza ni Mama Culture. Natoka West Pokot County. Mambo ya ushanga ni kama imekuwa ni shamba langu. Sababu watoto wangu kukula ni ushanga. Watoto wangu kwenda shule ni ushanga. Majirani kuja kunywa chai kwangu ni ushanga. Sababu ushanga sina kazi nyingine. Nilichukua mambo ya ushanga kwa kazi yangu ya maana. Moving on, as the polls date draws near, NAKURU Clergy Forum has called on political leaders to observe caution during their campaigns and ensure they do not incite members of the public to cause mayhem or disrupt political rallies allied to their rivals. The clergy has said that it is evident that there is a section of politicians who are using young people to disrupt meetings and shut down other leaders during the political rallies. Saying this was uncalled for and needed to be tamed, the NAKURU Clergy Forum spoke to the press in Nyahururu town after a door meeting to strategize on the forward in regards to their place before, during and after the August 9th general election. Bali tunataka kusema ama kupatiana huu ujumbe moja kwa serikali kwamba kwa sababu uchaguzi umekaribia, ni wajibikaji wa serikali na ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kunao amani na ulinzi katika kila sehemu ya nchi yetu ya Kenya. Haijalishi kaunti fulani inaonekana ni ya mlengo gani, kila mmoja ana haki ya ulinzi na kulindwa na serikali. Pili, serikali iliyoko kwa sasa iweze kupeana na iweze kulainisha wale wote ambao wanapigania vyeo mbalimbali, kila mmoja apewe nafasi yake bila ya kushawishika, bila ya lolote lawama lolote ama jambo lolote ambalo linaweza likakwaza mnganiaji wowote katika cheo chochote. To the government, we say ensure there is security for all Kenyans before, during, and after the elections. We want to request the government to give equal security and treatment to all political parties and all aspirants without bias or prejudice. Now, a cross-section of Mombasa political leaders have launched a door-to-door youth civic education on the importance of participating in August polls and voting in credible leaders. Led by Eric Yetonga, who is vying for Nyali parliamentary seat as an independent candidate, the leaders sensitized the youths against being used by politicians to cause violence in the country. I'm telling them to learn how to embrace even other candidates who are running for the same seats. We need to have that cohesiveness, we need to have that union so that we can have proper campaigns that are free and safe without any kind of war and fights. I'm also telling them not to be involved
in this violence, and also to get out of the drug menace, because you know, when the youths are idle, that's why they are getting to those areas of drug trafficking and all these things. So we are trying to bring them, to give them awareness about how we are going to help them. Nafikiri sisi kama viongozi tulikaa chini tukaongea, tukasema kwamba tunataka kufanya uchaguzi wa amani, na ndio maana mpaka saa hii maeneo yetu ya Nyali unaona kila mtu ana campaign peaceful, hakuna shida. Nafikiri mmefuatilia campaign, umeona hakuna mahali tumesumbuliwa ama tumerushiwa mawe ama matusi ama nini. Tumepeana fursa kwa kila mgombeaji wa kila chama apewe nafasi auze sera yake maeneo yetu ya Nyali. Hiyo milango ya Nyali iko wazi, mtu aende kampeni mahali kokote pale anataka katika Nyali, na amepewa nafasi. Yeye auze tu sera yake, amalize, aende zake peaceful. Hakuna mtu ambaye atamuuliza hivi ama atamrushia nini. Sisi tumekemea kabisa kama viongozi. Now, the Kenya Kwanza Alliance's plan to buy land to settle the landless has been dismissed by Ugunja Member of Parliament Opiyo Wandayi, terming it as a ploy to exploit the taxpayers and quench politicians' lust for more land. Kenya Kwanza has promised to buy 100 million acres at a cost of 1 billion shillings for the landless people in coastal region if elected into office. So let me say that that proposal is laughable, to say the least, and is basically a ruse or a disguise to hoodwink gullible members of the Kenyan public. And why do I say so? Why do I say so?